turimo turavuga ngo Imana ndishobora kunanirwa. We are saying God will never fail. Imana yacu ndishobora Our kunanirwa. God can never fail. Abantu barananirwa. People can fail. Umugambi w'Imana But the purpose of ntiyabamo God, kunanirwa. there is no failure. Uzi Imana yavuze What God has ntiyabamo said, kunanirwa. Asiye shindwa. God who never fails. Imana ndishobora kunanirwa. God can never fail. Hari igihe Imana ivuga ibintu Sometimes God speaks ukibaza ngo sizahera hehe. and you wonder where will this come from? Yagusezeranyije umwana, He promised you a child. yagusezeranyije urubyaro, He promised you a body. yagusezeranyije akazi, He promised you a job. yagusezeranyije He umuhamagaro, promised you a calling. yagusezeranyije inzu, He promised you a house. yavuze imodoka ku buzima He promised bwawe. you a car. Hari isezerano ry'umwuka There is wera. a promise of the Holy Ndagira ngo Spirit. nkubwire ngo I want to tell you, Imana yacu ndinanirwa. our God will never Ibyo fail. yatangije What He started, byose He yarabishoje. will finish them. Itarananiwe kwa ba Daniyeli, If He did not fail on Daniel, itarananiwe kwa ba Yayiro, if He did not fail on Jairus, ndishobora kunanirwa. God will never fail. Tabuja, Oh, our Lord, uratuzi neza, you know us quite well, uratwumva neza. and you can hear us well. Turasaba kutuyobora. We ask for your guidance Uko tuvuga as we speak, ntabwo ari twe, not unto us, ahubwo humvikane wewe. but let your voice be heard. Abo tubwira Whoever is listening, ntibumva abantu, let them not listen to people. bumva ijwi ry'Imana. Let them hear your voice. Uri kumwe natwe You are with us nk'umwami n'umutware. as the Father and the King. Twirukanye imbaraga z'abadayimoni We chase out the power of the demons mu izina rya Yesu. in the name of Jesus. Tukubise hasi impaka We chase out all the troubles n'ubundi bushake bwose and any other power or will buhagurukiye kuyobya abantu that can exalt to deceive people no kubabuza kumva ijambo ryawe. and hinder them to hear your voice. Mu izina ryawe rikomeye In the mighty name of Jesus, uhabwe icubahiro. be glorified. Amen. Amen. Shima Imana kubw'uyu mwanya mwiza. We thank God for this good moment. Twasubiye mu ijambo ry'iyerekwa ryagutse. We have resumed the theme of the year, which is expanded vision. N'umwaka mwiza nubwo abantu benshi bawufitiye amazina atandukanye. It has been a good year, though people have named it differently. Kubera yuko ari umwaka Imana iduhaye ngo tuwubemo kandi ngo tuwukoreremo. Because it's a year God has given us to serve in it and to live in it. Tuwufitemo amasezerano menshi We do have a lot of promises of God, kandi meza. good ones. Niyo mpamvu ahari urimo n'intambara nyinshi, urimo n'urucantege, urimo n'ibigeragezo byinshi. It is likely the reason as why it has so many troubles, so many wars, and so many trials. Buriya umwaka utarimo umugisha ntubamo ibigeragezo. A year without blessing lacks trials. Ahari umugambi w'Imana iteka haba n'ibigeragezo. Where there is God's purpose, there are always trials and tests. Maze iminsi Imana inyigisha hejuru y'amagambo abiri. God has been teaching me about two words, Isezerano the promise n'inzira rinyuramo. and the process of the promise. Ayo magambo yombi ndimo numva cyane aza muri iyi minsi. I am being inspired very much by these two words. Ntidukunze kubwiriza kuri process, We do not preach much about the process of the promise. ahubwo tuvuga cyane ku masezerano. We spend much time preaching about promises. Turimo turarera ikinyejana cyumva amasezerano, kibwirwa amasezerano y'Imana. We are now within a generation which is listening to the promises of God. Turi abantu bategereje amasezerano. We are expectant of the promises of God. Mu gitondo dutegereje amasezerano, We wait for promises in the ku morning. manywa dutegereje amasezerano. At midday, we are waiting for Niyo tuvuga promises. tuvuga ibyo Imana yavuze izadukorera. When we speak about what God has said we do for Muri us. makeya turarera ikinyejana gishingiye ku masezerano, In a few days, we are raising a generation based on promises, gitegereje amasezerano. waiting and expecting promises to happen. Ariko tukibagirwa yuko Imana iba muri process kuruta kwiba mu masezerano. Yet we forget that God lives or dwells in process than in promises. Tubona Imana mu masezerano,
We see God in promises aho kuyirebera muri process igera ku masezerano. instead of seeing him in the pathway or the process to promises. Iyo bakubwije amasezerano mu rusengero When they preach to you about promises in the cyangwa church, iyo baguhanuriye isezerano riri imbere yawe, when they prophesy to you the promise which is ahead of you, urishima kubera yuko uhita ubona Imana mu isezerano. you feel happy and rejoice because you see God in the promise. Ariko iyo ugeze mu rugo When you go back home, ntubona isezerano, you don't see the ahubwo realization of the ubona promise. process. So you enter the So process. iyo uhuye na process mu rugo, So when you are in the process at your home, utangira gushidikanya ku Mana y'amasezerano. you doubt about promises. Impamvu nuko dutinda cyane ku masezerano kuruta ko dutinda kuri process Imana inyuramo kugira ngo yagereho. The reason is that we emphasize more on the promise than the process God uses to reach the promises. Nimo ndavuga ngo Imana iba muri process cyane kuruta kwiba mu masezerano. I am saying that we see God much in process than in promises. Mwibuke amagambo Imana igenda ivuga, Remember the words of God. nunyura mu mazi menshi When you go through much water, zaba ndi kumwe nawe. I will be with you. Kenshi duhita tubona isezerano ryo kubana n'Imana, Many times we see God saying, I will be with you. nyamara Imana ibivuze na process yo kunyura mu mazi menshi. Yet God is also talking about the process of walking into much water. Nunyura mu muriro When you go through fire, ntuzagutwika. you will not be burned. Tukabona isezerano ryo kudashya, We see the promise of not being burned. ahubwo ntitubone process yo kunyuzwa mu muriro. Yet we don't see that process of being going through So, fire. iyo tubonye rero umuriro, So when we see fire, ntitwongera kubona ko ari isezerano, we don't remember the promise. ntitwongera kubona yuko turi kumwe n'Imana, We don't see God kuko twebwe twumvaga yuko tutazashya. because we feel like we will not be burned. Nyamara Imana yavugaga ko izanyurana natwe mu muriro. Yet God was saying He will be with us through the process of fire. So ni byiza rero kwiga process Imana ikoresha mbere ko tugera kuri promise. It is better to know the process before you enter the promise. Hari ibyo utamenya ku Mana There are things you can never know about God utaramenya process zayo. before you know quite well the process of God. Turimo turavuga umwaka w'iyerekwa ryagutse. We are talking about the year of expanded vision. Uno munsi ndavuga hejuru yo gukomera kw'ibyo Imana yavuze. Today I will speak about the strength of what God has promised. Gukomera ko amagambo Imana yavuze. The power of the word of God. Reka dusome muri Ezekiyeli igice cya 33 Let's read in Ezekiel chapter 33, umurongo wa 11 cyangwa wa 11. verse 11. Ezekiyeli 33 umurongo wa 11, dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ubabwira uti umwami Uwiteka aravuga ati ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa nuko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi, kuko mwarinda gupfa mw'ab'inzu ya Isirayeli mwe. Reka asome no mu Cyongereza kugira ngo bafite Bibiliya z'icyongereza bashobore kuba nabo bakumva ijambo uko rivuga. Ezekiel chapter 33 verse 11 says, I'm reading from the New King James Version. Say unto the Lord, as I live, I say the Lord, I have no pleasure in the death of the wicked, but the wicked turn from his way and live. Turn ye then from your way, your evil ways, for why will you die, O house of Israel? Abo twabanye ubushize nababwiye yuko Imana imbwira ngo iminsi mumaze kuri uyu musozi wa corona irahagije. Those who have been here, listen to you, have said the day we have spent on the mountain of coronavirus are done. Imbwira ngo dusubire mu nyigisho z'ubuzima busanzwe bw'itorero. And I felt like I was inspired that we have to go back to our normal theme of the year. Ntitwirengagije ko tukiri muri ibyo bihe. Yet we consider much that we are still in this Dukomeje period. kubisengera, We are praying much, ariko ntibyahagarika gahunda zindi zose. but this can never hinder any other program. Ntabwo byahinduka inyigisho za buri munsi. It may never turn into the teaching of So every hari day. izindi nyigisho Imana iduhaye muri iki gihe. There are more teaching God is empowering us now. Imbwira ngo iminsi umaze kuri uwo musozi irahagije. When he said the day you have been wandering on the same mountain are Nibwo enough, nabonaga ya magambo abiri.
I saw two words. nkabona isezerano I saw the promise y'aho tugomba kugera, of where we have to enter. ariko nkabona na process y'aho tugomba kunyura. And I could also see the process through which you have to go. Akenshi rero ntitugera ku isezerano kubera kutamenya process. We don't enter the promise because we ignore the process. Nyamara Imana ikomeye ku isezerano ryayo, But God is much more on his process. nta cyarihungabanya, And nothing can hinder nta it. cyarivuguruza. Nothing can change it. Ibyo yavuze What he said, ibikomeyeho, he mean it. ibihagaraho imyaka ibihumbi. And he mean it for 4,000 years. Imana ifite ibintu nka bine yihariyeho. God has four things as unique things. Reka mvuga ibintu nka bine idashobora gukora, Four things that God can never do. hanyuma mvuge n'ibindi bintu yihariyeho. And four special things which belong to God. Igira Four special characteristics of God abantu badashobora kugira. that people can never have. Reka mpere kuzo igira yihariyeho, Let me speak about special characteristics of God. hanyuma nze kuvuga ibyo idashobora gukora. And then I will tell you what he can never do. Ikintu cya mbere Imana igira, This is one of the characteristics of igira God. imbaraga zose. He is almighty. Kenshi tuvuga Imana nk'inyembaraga nyinshi. Many times we speak God as a mighty God. Hari itandukaniro There is a huge ryo difference kugira imbaraga nyinshi but being powerful no kugira imbaraga zose. and being almighty. Abantu bagira imbaraga nyinshi, People are powerful. urebye ibintu abantu bakora, If you see what they do, umuntu ni umunyembaraga. people are powerful. Nubwo agira intege nke, Though he is weak, ariko umuntu ni umunyembaraga. but people are powerful. Mu byaremwe byose In all the creations, umuntu ni umunyembaraga, a human being is powerful. ni umuntu ukomeye, He is so powerful, ariko atandukanye but n'Imana. he is different from God. Imana God, ntigira imbaraga nyinshi, he doesn't have much igira power. imbaraga zose. He is all powerful. Niyo mpamvu birivuga ngo That's why the Bible ni says tout puissant he is all powerful. cyangwa total power, He has total power. imbaraga zose. All the power. Nkunda amagambo Mariya yabwiwe ahuye na marayika. I like the word that Mary heard when she accounted the angel. Mu butumwa bwiza bwo bwanditswe na Luka igice cya mbere 37, In the good gospel according to Luke chapter marayika 137, Gaburiyeli ahuye na Mariya when the angel Gabriel met Mary, yaramubwiye ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, because nothing is impossible to God, hanyuma iranamubwira ngo nta kintu kidashoboka imbere y'Imana. and he said nothing is impossible to God. Ibinaniye abantu What is impossible to people, b'imbaraga nyinshi, or people who are powerful, Imana irabishoboye. God can do it. Imana igira imbaraga zose, God is almighty. igira imbaraga zose no mu isezerano. He has even the might in the Ibyo process. yavuze What he says, ntigira imbaraga nkeya, he is not less powerful. ifite nyinshi, He has not much ifite power. imbaraga zose He has all the kugira power ngo ibisoze. to fulfill the Aha niho promise. itaniye n'abantu, This is the difference kuko between people and abantu God. People, hari ibyo bagerageza gukora, there are things they try to do, ariko hari aho bagera but they reach a certain imbaraga point, zabo zigahagarara. they have no more power. Imbaraga z'abantu The power of people, zigira aho zitagera, they have limits. zigira aho zitarenga. They cannot go beyond. Imana yihariye imbaraga zose. God has all the power. Icya kabiri, Number two, Imana igira ubwenge bwose, God is omniscient. ntigira ubwenge bwinshi gusa, He doesn't have much niyo knowledge. yonyine He's the only one izi byose, who knows everything. niyo yonyine Only God yibuka byose, remembers everything. niyo yonyine Only God ireba byose. can see everything. Sinzi niba mwumvise ibyo bintu bitatu, I don't see if you understand the three izi things. byose, He knows everything. ikibuka byose, Remembers everything. ikareba He byose. sees everything. Kubera iyo mpamvu For that reason, igira ubwenge he bwose, has all knowledge. ntigira ubwenge bwinshi gusa, He doesn't have much ahubwo knowledge. igira ubwenge bwose. He has all the knowledge. Bibiliya iravuga ngo The Bible says wireba he sees iherezo mu itangiriro. the beginning from the end. Twebwe tureba imbere yacu, We see in front of iyo us. turebye kure When we see far, tureba aho amaso yacu agera, we see where we can look. ariko Imana yacu But our God ireba aho tureba, can see where we can ireba see. n'ahatarebeka, He can see beyond. ireba ibihe, He sees the seasons. ibiriho, What is happening. n'ibizashize, What happened. And n'ibizaza. what will happen. Niyo yonyine He's the only one ihuza ibihe, who is full. niyo nyir'ibihe. He knows the seasons. Yesu ahimbaza. Praise be to Jesus. Izi bihe byose He knows all the ifite seasons. ibihe mu biganza byayo. He master and he handles the seasons in Izi his hand. birimo biba none, He knows what is happening now. ikamenya n'ibigiye kuba. He knows what will happen tomorrow. Reka mbihere mu buzima turimo muri iki gihe. Let me take example from our ordinary lives. Mu kanya naganiraga n'umuntu
uri mu Bushinwa Just in a short moment, I was talking to a person who is in China now, ambwira ibijyanye na COVID-19 and he told me about avuga COVID-19. imiti barimo bakoresha yabo y'Abashinwa si inyiti ya Kinyarwanda ubwo nyine yita ya traditional medicine. He told me about the traditional medicine they are trying. Aravuga ngo indwara yabanze kubamaraho abantu kugeza igihe bavumbuye uwo muti. He said the pandemic took a lot of people and then they discovered the medicine. Ariko bawuhaye OMS igomba kuwemeza kugira ngo ukoreshwa ahandi OMS ntiyawemera. When they gave the medicine to OMS to approve or to give an approval, they don't accept. Ibihugu byose ntibibe bimenya igisubizo cy'icyo kibazo. Which means every country is in a confusion. They don't Hari know aho the answer. batareba. There's a certain period they don't Ariko hari see. ibyo Imana ireba. But God can see Ibona everything. umuti w'indwara nk'uko tureba mu kiganza. He knows the cure of this disease as you Ireba can see your hand. iherezo mwita tangiriro. He knows the beginning from the end. Ihagarara ibintu bitangiye ikareba ukuntu birangira bitaraba. He stands in the beginning and he knows the end. Ikintu cya gatatu gitangaje ku Mana That's the number 3 things amazing nibo about ndavuga God. ibintu Imana yihariye. I'm talking about special thing that God has. Nze kuvuga ibyo idashobora gukora. And then I will tell you what God cannot do. Ndacyarimo mvuga gukomera k'umugambi w'Imana. I am talking about the things of the purpose of God. Imana igira liberté yose na dominion yose. God has all dominion and all freedom. Niyo yonyine igira ubushake bwisanzuye. He has the free total will. Ubushake bw'abantu bugira limite bugiraho butarenga. The will of people has limitation. Hari n'ubugarurwa na societe dutuyemo. And some will can be closed by the boundaries of Hari society. n'ubugarurwa n'ubushobozi dufite. And some can be limited by our Ibyo capacities. dutekereje byose ntitubikora. You cannot put into practice whatever you think. Tugize ngo dukore ibyo dutekereje byose hari igihe societe tugarura. If you can do whatever you think, the society will hinder you to Imana do it. ikitekereje cyose iragikora. God can do all his will. Hari ibintu nyantangara ku Mana. There are things which are amazing about God. Igihe hamagara umwana uri mu nda He calls a baby in the womb ikamujyana ititaye ku buryo umubyeyi azabyumva. and he just takes him away without considering the parents. Ititaye ku buryo nyina wamugendanye amezi 7 mu nda abyumva bifata. He doesn't mind or he doesn't care how the mother will perceive the situation. Igitangaza. This is amazing. Igihe hamagara abantu bari mu kirere. He calls people from the sky Abantu baba bategereje ku kibuga cy'indege. and people are waiting for them at the airport. Baje n'indabo. They came with the flowers. Imana ikabajyana. Yet God take them away. Ntawugarura ubushake bw'Imana. Nobody can stop the will of God. Igikura abantu mu bwato. He take people from the boat. Abantu baba bategereje ku kivuko. People are waiting for them. N'Imana ivuga bikaba. He's the God who speaks and things Ikora happen. icyo yagambiriye. And he does whatever he purposes. Igikora ibyo ishaka. He does his will. Ntawikoma mu nkokora. Nobody can stop him. Ntawihagarara imbere. Nobody can stand in front Iyo of niyo him. Mana turimo tuvuga. This is the God we are talking Turimo about. turavuga ngo igira umugambi. We say he has a Kandi purpose. umugambi wayo And his purpose, ntawuhagarara imbere. nobody can stop it. Nkunda amagambo ari muri Zaburi. I like the words in Psalms 135. 135. Reka tuhasome 135. 135 we can read umurongo wa 6. from verse 6. Haravuga ngo icyo Uwiteka ashaka cyose Whatever God purposes, ajya agikorera mu ijuru no mu isi. he will do it on heaven, Mu in heaven and nyanja earth, n'imuhengeri hose. in the seas and in the beam. Acumbisha ibihu bikava ku mpera y'isi. He caused the cloud from the end of the Aremera earth, imvura imirabyo. and he also gave the rain, Asohora umuyaga mu bubiko bwe. and he gave the air from his Niyo yonyine place. isohora umuyaga mu bubiko. He's the one who calls upon the air from Abaturiye the stock, inyanja bakarohama. and people who are in the sea can Umuntu go akibaza ngo also. iyi Mana ni ibikirimo. And you can wonder what kind of God is this. Ni igitangaza. That's amazing. Igikora ibintu bikomeye. He does miraculous Bimwe things, tutumva. things we cannot even understand, Biremereye. which are very huge. Ishobora byose. He is all powerful. Hari igihe Imana ikora ibintu ukibaza niba ikiri Imana
ukibaza ubwiza bw'Imana ukabubura. Sometimes God does things and you wonder, is he still God? And you see his glory, you don't see his beauty, you don't see his glory. Mu minsi ishize navuganaga n'umuntu Listen to me, I was talking to a person arambwira ngo mfitanye urubanza n'Imana. and he said, I have a cause to plead before Arambwira God. ngo umukobwa bagiye kumusokoza mu gitondo afite ubukwe, There was a lady who was waiting to be married in the morning. bamare kumusokoza mu gitondo After being dressed in her hair, bamujyana aho agomba kwambarira, they took her where she could go, ategereje ko umusore aza kumufata. waiting for the man to come and take him home. Umusore afashe moto And the man took a motorbike agira impanuka arapfa. and he had an accident and he died. Igisharagati cyateguwe, The tent was already prepared. abantu bose biteguye yuko ubukwe bwageze, People were seated waiting for the wedding. abafotografe bageze aho bibera, The photographer were waiting for them. ibikoresho byose by'ubukwe byahageze. All the instruments, all the equipments of the wedding were there. Arambwira ngo iyo Mana And he said, this guy, ngurumva nakwifuza kuzahura nayo. do you think I wish to encounter him Ndamubwira one ngo day? ku Mana And he said, before twaba God, turiho, either we live, twaba turi bazima, either we are alive, turi ab'Imana. we belong to him. Turi ab'Imana kubera turiho, We do not belong to him because we are turi alive. ab'Imana kubera yuko yatugize abayo. We belong to him because we belong Twaba to him. turiho, We belong, twaba tudahari, either we live or not, izabana natwe akaramata. he will be with us forever. Navugaga gukomera kw'Imana. I'm talking about the power of God. Hari ibintu Imana ikora bigatera ubwoba, There are things which God does and they are scary. ariko hari ibintu nka bine Imana idashobora gukora. There are 4 things God cannot do. Nibo ndavuga umugambi w'Imana ku buzima bwacu. I am speaking about the purpose of God upon our lives. Ikintu cya mbere Imana idashobora gukora, Number 1, biravuga ngo ntishobora kubeshya. Number 1, he said God can never lie. Iyo Imana ivuze ngo iyerekwa ryagutse, If God says an expanded vision, iyo Imana ivuze ngo umwaka w'amahoro, if God says the year of peace, iyo Imana ivuze ngo umwaka w'umugisha, if God says the year of blessing, ntabwo ishobora kubeshya. he can never lie. Imana ntishobora kubeshya. God can never lie. Reka twifashishe ibyanditswe. Let's look into scriptures. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, In the good gospel according to John, igice cya 14, chapter 14, ndasoma umurongo wa 17. I will read from verse 17. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, Good gospel according to John, igice cya 14. chapter 14. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niwe mwuka w'ukuri, niwe mwuka w'ukuri. Even the spirit of truth, Bivuga ngo Imana which means God n'umwana wayo in his son, n'umwuka wayo his spirit, hari ibintu bahurijeho, they have things in common. batandukanye n'abantu, They are different from people. ntibashobora kubeshya. They can never deceive. Nta na rimwe No one single barita day. ikintu kitari cyo ikiri cyo. They cannot confuse things. Nta na rimwe No single batanga day. amakuru atariyo. They can give wrong Nta na information. rimwe No single day. babwira abantu ibintu bitazaba. They have said things which we never Abantu have. bagiye badusezeranya, People promised tugira us. amasezerano y'abantu We keep their promise y'ibyo bavuze of the things they say bagomba kudukorera, that they will do for ariko us. batashoje. Yet they did not Siko fulfill. Imana iteye. That is not how God is. Imana yacu Our God, ntigibesha. he never lies. Muri Samweli wa mbere In 1 Samuel igice cya 15 chapter 15, umurongo wa 29, verse 29, ijambo ry'Imana rivuga ngo the Bible says, ibera Isirayeli amaboko, he who is mighty hands for Israel, ntibeshya he will never lie, kandi ntiyihana, he will never also ngo repent, kuko atari umuntu ngo yihane. because he is not a human being to Muri yo repent. ntiyaba ikinyoma, In him there is no lie. ntigihindura na mind, He will never change his mind. ntigivuga ngo ndahinduye. He can never change. I change my Ubuzima mind. bwa buri munsi No, everyday life, buduhuza n'abantu bahindura imvugo. we meet people who change their mind. Ubushize nahuye n'umuntu Recently, I met a person, arambwira ngo mfite akababaro karemereye, and he said, I'm so sad. ngo ndumva no gupfa napfa. I feel I can even die. Ndetse arambwira ngo ndashaka ngo nsenge n'Imana nitasubiza ikibazo ifite inyici. He said, pray for me. If God doesn't answer me, let him kill me. Ndamubwira ngo Imana nifite inyungu yo kukwica none, And I said, God does not want to kill you irashaka now. kugukoresha. He wants to use Ukababaro wanyuzemo, the sadness. haracyari you umugambi went through. mugari There w'Imana. is a huge purpose of God. Ndamubwira ngo niki I cyakubabaje. said, are you sad? Arambwira ngo nasohoye invitation, I have printed my mfite invitation. ubukwe,
I had a wedding nabubwiye umuryango and I announced to mfite the imyaka family. 36 I'm now 36 years ni old. umukobwa w'imfura iwacu I am the firstborn in my family. barumuna banjye ntibarashaka My young brother are not yet turi married. abakobwa 5 mu rugo We have 5 of us in hari our murumuna family. wanjye wari ufite ubukwe My younger brother had a wedding arabuhagarika and she stopped the wedding kugira ngo adashaka mbere so yanjye she may not precede me. none rero nasohoye invitation Now I have printed my mu invitation. gitondo kimwe One good morning, sigaranye ibyumweru 5 by'ubukwe when I had 5 days of umuhungu wedding, arantelefona the man called me arambwira ngo ntarabona ibyangombwa bimuzana and he said, I have not yet got documents to come to you. nkomeza kubisengera I prayed over them arambwira ngo dusubike and he said, can we postpone? turasubika We postponed. asaba ibyangombwa Asked for documents. amaze kubibona After getting mu documents, gitondo kimwe one good morning, ntegereje ko mbwira ngo dushyireho indi tariki I was waiting for him to tell me we start arambwira now. ngo nahinduye mind He said, I changed my ntabwo mind. ngishatse umuntu uri muri afurika I don't want to marry anyone in Africa. ntekereza kujya kwiyahura Now I thought of committing suicide. abantu bajya bahindura mind People can change their mind. abantu bajya bahindura mind People can change their mind. ijambo ry'Imana ryavuze ngo The Bible says Imana God ntabwo ari is umuntu not like human beings wibeshye to lie. Imana God ntishobora kwihana can never si repent. umuntu ngo yihane He's not a human being to icyo repent. yavuze What he says iragisoza will come true. tugira ibibazo by'ibyo abantu We bavuze have problems what people say. ariko uwavuganye But n'Imana if you talk to God, uwavuganye n'idashobora kubesha he can never lie. ntabwo ari umuntu ngo ibeshe He's not a human being to lie. ntihindura mind He yayo will never change his mu mind. gitondo ndikubwira ngo In one morning he will not ibyo tell nari you navuze what I have said rata before. ndahinduye Now I change. mu gitabo cy'imigani In the book of Proverbs, igice cya 30 chapter 30, umurongo wa 5 verse 5, biravuga ngo the Bible says, ijambo ry'Imana ryose oh, every ngo scripture rirageragezwa is tested. nta jambo ritoya igira There is no small nta word. n'ijambo rikomeye There igira is no big word. amagambo yose y'Imana Every word from the mouth of God arangana are equal. si matoya They are not si small. amagambo They akomeye are not big. ni amagambo y'ukuri They are truth. Imana igira amagambo y'ukuri God has the words of truth. ntigira brag He doesn't joke. ntigira joke He doesn't joke. Amen. ayo magambo ndayakunda cyane I like these words. iyo Imana ivugiye mu ijambo ryayo When God speaks through His iyo word, Imana ivuze mu ijwi ryongorera when God speaks in a iyo whispering Imana voice, ivugiye mu nzozi when God speaks in iyo Imana dreams, ivugiye muri when circumstance God speaks in iyo Imana circumstances, itumye abakozi bayo when God sends His people, buriya buryo bwose uko bungana any way He can use, ntabwo ari butoya ku bundi they are not smaller ni way ukuri or good kw'ijambo way. ry'Imana That's the truth of the word of ikiguze God. kirakomera Whatever He says, we come true. ikiguze iragisohoza Whatever He says, we come to happen. amagambo y'abantu arahubuka Words of people can become ariko jokes. ijambo ryose Imana ivuze irarigerageza But whatever comes from the mouth of God is tested. ubuzima bwa buri munsi In everyday life, burimo burasenywa n'amagambo yo guhubuka are being destroyed by words that we utter without urushako thinking. umuntu akabwira umuntu ngo ndagukunda You tell somebody in a marriage, I love you. hanyuma akavuga ngo imatrompe ntabwo nkimukunzi Then you say one morning, I don't love you anymore. urushako rurasenywa na tromperi Now marriage are being destroyed by lies. n'abantu bahubutse kuvuga ngo ndagukunda I am talking about people who quickly say n'abantu I love bahubutse you. bagasohora invitation bagakora amakwe batarakundana And people who rushed to print invitations without being loved. amagambo y'abantu arahubuka People can quickly say ijambo something. Imana yavuze rirakomeye But what God has said, we come to. amasezerano yose Imana itanga Every promise that God gives. mu iriya ndirimbo I like that mu word. masezerano yose All the promises of uko God. Imana iyatanga All the promises of God. yakomejwe n'amaraso They have been strengthened y'umwana w'intama by the w'Imana blood of the Lamb. isi Of ntabwo Jesus. yavaho Though the earth can ijuru go away, rikavaho though the heaven can go away, uwizeye whoever believes azabona gusohora kw'ijambo we ry'Imana see the fulfillment of the nubwo promises. process yaba igoye Though the process is hard, nubwo process yaba ndende though the process is long, nubwo habamo intambara though there are wars, icyo Imana yavuze what God says iragisohoza will come to happen. Imana si umuntu ngo God ibeshe is not a man to So, lie. kutabesha rero So not ni lying nature y'Imana is the nature So, of God. Imana ni ukuri God is truth. il est juste mu gifaransa He is just and uwo truth. mwuka w'ukuri He has the spirit So, of truth. Imana ni ukuri God is truth. alors que umuntu si ukuri
And human beings not truth. umuntu ni fayible niko tuvuga. Human being can fail. Umuntu aravuga ntasohoze. They speak and not come to Niyo happen. mpamvu umuntu akubwira ngo ibintu yankoze. That's why he has deceived me. Ibintu aherutse kunkora. He has deceived me. Ntubabazwe n'umuntu. Do not be Ijambo ry'Imana astonished by riravuga ngo people. The Bible says, havumwe uwiringira umwana w'umuntu. cast be whoever believes in Ariko human abiringira being. Uwiteka Those who believe in bameze God, nk'imisozi, they are like mountains. bameze nk'umusozi They are Sayoni, like Mount Zion. ntushobora Will kunyeganyega. never be shaken. Icyo Imana yavuze What God has said, ntakigikuraho. nothing can remove Ndibuka it. amagambo Imana I yambwiye. remember what God told me. Rimwe na rimwe uyareba ugashaka n'inzira ukayibura. Sometimes you wonder and you look and you see no way. Atandukanye n'ay'abantu batubwiye. They are different from what people promised us. Niyo mpamvu tuvuga ngo ibyo yankoze n'umuntu. That's why we can say what he did for me. Yes, he is a human being. Buriya hari n'abandi bavuga ngo ibyo wabakoze nawe uri umuntu. And there are also some people who are saying what you did to them. Niyo Yes, you are a mpamvu human being. wumva umuntu akubwira ngo namuvuyeho. That's why people will tell you I no longer belong to Ariko him. nawe hari abakuvuyeho. And you also, some people have Ariko ntawe departed urava from ku you. Mana yacu. Nobody lived Kubera our yuko God. Imana yamubeshe. Because God never Ab'Imana lies. yavuze amagambo. Whoever God Ab'Imana says, yagize ikibwira. whatever God did, Ijambo ryayo ni ukuri. His word is Muri true. yo habamo ye gusa. In Him there is Imana yes. yacu ntibesha. Our God will never Iyo lie. ivuze ngo ndi kumwe nawe, When He says I'm with you, ivuga ko iri kumwe nawe. He mean it. Niyo yonyine ivuga He's the only one who says, ibyiringiro and what He kandi is, ikomeza and He kandi strengthens them, isoza. and we make them happen. No mu bihe bikomeye Even in bad zabana situations, nawe. I will be with you. Ni kangahe twumva iryo jwi ry'Imana? How many times you hear to this kind Kenshi of voice of God? circumstances ziratuganiriza. Sometimes we talk, the circumstances may Iyo talk to you. twahuye n'ibibazo, When we are in aho troubles, kugira ngo tubone Imana, instead of seeing God, tubone ibibazo. we see troubles. Aho kugira ngo twibuke ijwi ry'Imana, Instead of remembering the voice twumva of God, amajwi y'ibibazo. remember the voices of Hari amajwi things. menshi atuganiriza. There are many voices which talk to us. Ndagira ngo nkubwire, I want to tell you, komera ku cyo Imana yavuze. take heed of what God Kirakomeye. says. That is so. Izabisohoza. God will make it happen. Ikindi kintu kiranga Imana, The second character of God, ntabwo Imana igihinduka. God will never change. Nta na rimwe Imana irahinduka. God has never changed. Abantu barahinduka. People change. Nkunda ijambo I like the word. rivuga ngo Yesu Kristo Jesus Christ uko yari ari is the same. niko ari He was the same yesterday, niko azahora. and He's the same today and Aya tomorrow. magambo arakomeye cyane. These are strong words. Uko yari ari The same way He was, niko ari He is the same today. niko azahora. He will be the same Muri tomorrow. Malaki igice cya gatatu In Malachi chapter umurongo 3, wa gatandatu verse 6, aravuga ngo kuko njyewe Uwiteka I, the Lord, ntabwo mpinduka. I will never change. Nicyo gituma That's why abahungu ba Yakobo the sons of Jacob, mutamarwaho. you will not perish. ntimumarwaho kubera yuko Imana idahinduka. You do not perish because Irinze God never Israeli. changed. God who keeps Ibarinze Israel, mwebwe God who keeps ntabwo you, ihinduka. will never change. Ubuzima bwayo bwose In His entire life, ntigihinduka. He never Mu changed. mibereho yacu In our nature, ntigihinduka. He never changed. Ibyo Imana yavuze, What God said, umugambi wawe ni mugari, His purpose is huge. ntuhinduka, It will never change. ntuhindurwa n'ibihe. It will never change by circumstances. Natekerezaga ku bintu Imana yagiye itubwira mu bihe bitandukanye. I thought of the things God told us in different various Hari moments. umuntu wanyibukije amagambo Imana yatubwiye muri 2005 A person reminded me what God said to us in 2005 dutangira uyu murimo wa Foursquare. as we started this Foursquare ministry. Amagambo ane 4 words. igishimishije nari nyafite muri computer yanjye. What's amazing, I had the same words in my computer. Uko yayavuze ko aranakurikirana. The same way God told them in the Nagiye phone. ndeba rimwe kurindi. I checked one Icyo after gihe another. Imana iyavuga When God said them, wumvaga adashoboka. it was impossible to Wumvaga realize it. bidashoboka na rimwe. I couldn't see the Ariko Imana realization. yacu ntabwo ihinduka. God, our God never changed. Uko yari iri The same way He was, niko iri He is the same. niko izahora. He will be the same. Hari ibyo abantu There are bakubwiye things people told you, barahindutse, they have changed. ariko Imana Our ntigihinduka. God will never change. Hari isezerano rikomeye There is a great promise Imana igomba gusohoza that God has to kubera fulfill ko idahinduka. because He is never changed. Niba ariyo yavuze, If He said it, tegereza. just wait. Rya gatatu Number 3. ndimo ndavuga ibintu bine Imana idashobora gukora.
I'm talking about 4 things that God can never mbabwiye do. ko idashobora kubesha, 1, he can never lie. idashobora guhinduka. He can never change. Ijya gatatu, Number 3, ntishobora kunanirwa. God does not fail. Iki nicyo kintu gikomeye gituma tuyinambyeho. This is a very important thing which makes us remain with him. Nkunda amakuru y'urupfu rwa Lazaro. I like the story of the death of Lazarus. Ari mu makuru yubatse ubuzima It bwanjye. is one of the stories that built up my life. Sinzibagirwa umunsi umwe I will never forget one day muri 97 in 97, umuririmbyi witwa Naboti, bamwe baramuzi, a prominent singer called Naboth, some of you know aririmba him. indirimbo ivuga ngo Lazaro w'i Betaniya, He sang a song saying, Lazarus of Bethany, ngo inshuti ya Yesu arapfa. a friend of Jesus, died. Icyo gihe twari twagiye muri konseri yari yakozwe n'abaririmbyi ba Jerusalem, yari itimu y'abaririmbyi yaririmbiraga muri Restoration Church ya Butare. At that particular moment, we went to a concert that was organized by New Jerusalem in Butare. Turi muri groupe scolaire y'i Butare nyine. We were in group square of Niho Butare. bari bagiye kuririmbira. They went to sing over Noneho there. tugendayo duhura na Naboti bamutumiye. So we went and we met Naboth as Aririmba invited. indirimbo mu rurimi rwa bivuga ngo inshuti ya Yesu Lazaro arapfa. He sang a song which says in their language that the friend of Jesus, Lazarus, died. Atangira aririmba, He started singing, abantu benshi bamubekinga ko yaririmbaga indirimbo bazi. and many people were singing after him because they Nangira knew the numva iyo song. ndirimbo, I listened to the song. numva iyo ndirimbo. I could listen to the Nari song. mfite ikibazo, I had a problem nari maranye imyaka 7 that I had for 7 years. gendana nacyo. I carried the problem for Vukana 7 years. nacho. Waking in the morning with the Buri same problem. gitondo Every morning. nagiraga igihe cyo kwitsamura amasaha. I had a time to sneeze at a particular moment. Nuko niko byari bimeze. That was my situation. Nagiraga amasaha yo kuzuka nkitsamura gusa. I had my particular moment to raise up and Naryama then sneeze. nkitsamura, I could sleep and sneeze, nazuka nkitsamura. and I wake up sneezing. Nuko nyine nari imeze. That was my situation. Naragiye gushaka abaganga benshi. I went to see doctors. Bari umuganga witwaga Nyakayiro yari akomeye. Among them was Nyakairo, who was a great Yari umuganga doctor. uvura ORL. He was ORL nyine n'indwara zo mu mazuru no mu matwi no mu muhogo. he was a doctor and a specialist in diseases which can attack nails and every other area of the Yari breathing umuntu system. bemera cyane muri kaminuza yose, yari mwarimu aho ngaho. He was very accepted in the university hospital. Umunsi umwe arambwira ngo iyi ndwara uzabana nayo, And one day he said, this is a chronic disease, you will never be nta cured. kindi nakumarira. I can say nothing to Kuko you. yamaga utunini He could give me some medicine nkadufata, and I could take them. icyumweru kimwe 1 week after, bikongera bikaba bibi. it becomes Noneho worse. umunsi umwe arambwira ngo One day he said, utu tunini nguheza, this small medicine icyo I give dukora to you, turakomeza kukwica, they just can kill you ariko more, ntikuzagukiza. but you can never be healed. Tuzajya tukorohereza, You can just ariko be ukomeza saved, kutunywa but as you drink them, ukatumenyera, as you are familiar to them, biravuga ngo ni ukuvuga ngo umubiri wawe uragenda uba weak, your body is being weakened ariko ntuzakira. and you will never be healed. Uwo munsi aririmba iyo ndirimbo, The same day he sang the song, Lazaro w'i Betaniya, Lazarus of Bethany, inshuti ya Yesu arapfa. a friend of Jesus, died. Avuga amakuru y'ukuntu batumye kuri He Yesu. talked about the moment they invited Jesus. Atangiye kuririmba iyo ndirimbo, When he sang the song, numva ibyishimo biranyuzuye, I feel much peace in me. tangira kuramya Imana. I started praising God. Nibuka Imana itananirwa, I remembered God who never failed. asiyeshindwa Bwana wa God majeshi. who never fails. Ukuntu bamutumyeho, They invited him. baramubwira ngo iyo ujya kuba hano, They said, if you have been here, musaza wacu ndaba our yarapfuye. brother could not die. Binyibutsa amagambo, I remembered some ukuntu words. bamutumyeho. They invited Jesus. Iyo usomye muri kiriya gice cya 11 cya Yohana, When you read chapter 11 of the book of kugira ngo John, bakwereke umubano wa Mariya na Marita na Yesu na Lazaro, to show you the personal relationship between Mary, Martha, and Jesus and barakubwira ngo Lazarus, Yesu yakundaga Mariya na Marita na musaza wabo Lazaro. they said Jesus loved Mary, Martha, and their brother Lazarus. Ariya magambo aza nyuma yo kuvuga ngo bamutumyeho ararembye, hanyuma akavuga ngo Yesu yakundaga Mariya na Marita na Lazaro. They first say they have invited Jesus to come to them, and he did not come. And then they say after, Jesus loved Mary, Martha, and Lazarus. Ayo magambo ndayakunda cyane. I like these words. Kugira ngo wumve uzakurikiye, To
for you to understand what followed, umwanditsi yabanje gusobanura ko yabakundaga, the writer said he loved them. ariko nubwo yabakundaga, Though he loved them, umva igikurikira, listen to what followed. bamutumyeho ngo ararembye, When they called upon him saying aravuga ngo iyo Lazarus ndwara dead, si iyo kumwica, that this disease will not kill him. hanyuma asibirayo kabiri, And he spent 2 more days. ntiyaza Lazaro arembye, He didn't come when Lazarus was ntiyaza sick. Lazaro amaze He gukikana, didn't come when Lazarus ntiyaza died. Lazaro He bataramushingura, didn't come when Lazarus was ntiyaza buried. Lazaro He bakimushingura, didn't come when they buried Lazarus. asibirayo kabiri. He spent 2 more days. Umunsi bamutumye yuko Lazaro The arwaye day they said Lazarus is niwo sick, munsi wa mbere, it was the first day. bamaze kumutumaho After inviting him, Lazaro yahise apfa uwo munsi, Lazarus died the same day. baramushingura. They buried him the same Muri day. Isirayeli In Israel, umurambo ntiwararaga, the burial the corpse could not remain for amara 1 day. iminsi ibiri yindi ikurikira. So Jesus spent 2 more Niyo days. mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo That's why the Bible says ahageze when Jesus came asanga amaze gatatu mu mva, and he was spending 3 days in bivuga the ngo undi tomb, munsi wa kane niwo munsi yaje. which means he came on the 4th day. Amaze kuhagera When Lazarus came, bamubwira amagambo meza. they said good words. Umuntu wa mbere wagiye The kumutega first person who went to see him aramubwira ngo iyo uja kuba said, hano if you have been here, musaza wacu ntaba our yarapfuye. brother could not have died. Aramubwira ngo And he said, musaza wawe your azazuka. brother will resurrect. Ahamagara mwene nyina, He called the brother, the aramubwira ngo sister. mwigisha Ariyana He aragushaka. said, the teacher's here and he wants Mariya you. nawe araza. Mary came. Amaze kuhagera When Mary came, avuganye na Yesu, talked to Jesus. avuga ya magambo ya Marita, The same word with Mary. aramubwira ngo iyo uja kuba hano He said, if you have been here, musaza wacu ntaba our brother yarapfuye. could not have died. Turimo turavuga ngo Imana ntishobora kunanirwa, We are saying God will never fail. Imana yacu ntishobora Our kunanirwa. God can never fail. Abantu barananirwa, People can mu fail, mugambi w'Imana but the purpose of ntiyabamo God, kunanirwa. there is no Mu failure. byo Imana yavuze What God has ntiyabamo said, there kunanirwa. is no failure. Yesu aramubwira ngo They told Jesus, musaza wawe azazuka. your brother will resurrect Aramubwira again. ngo ndabizi ko azazuka And they said, I know he umunsi will resurrect. w'umuzuko w'abapfuye. The day of resurrection of the day. Aramubwira ngo nije And he kuzuka, said, I am the resurrection. unyizera wese Whoever believes in me, nubwo yaba though yarapfuye he is dead, he azazuka. will be alive. Mugore wizeye ibyo bintu, Do you believe, woman? asiyeshindwa. God who never fails. Imana ntishobora kunanirwa. God can never fail. Hari igihe Imana ivuga ibintu Sometimes God speaks ukibaza ngo sizahera and hehe. you wonder where will this come from? Yagusezeranyije umwana, He promised you a child. yagusezeranyije He urubyaro, promised you a body. yagusezeranyije akazi, He promised you a job. yagusezeranyije He umuhamagaro, promised you a calling. yagusezeranyije inzu, He promised you a house. yavuze imodoka ku buzima He promised bwawe. you a car. Hari isezerano ry'umwuka There is wera. a promise of the Holy Ndagira ngo Spirit. nkubwire ngo I want to tell you, Imana yacu ntinanirwa. our God will never Ibyo fail. yatangije What he started, byose he yarabishoje. will finish them. Itarananiwe kwa ba Daniyeli, If he did not fail on Daniel, itarananiwe kwa ba Yayiro, if he did not fail on Jairus, ntishobora kunanirwa. God will never fail. Nibutse amakuru yo kwa Yayiro nsoza. I remember the story of Jairus. Yayiro aramubwira ngo umwana wanjye ameze nabi. Jairus said, my daughter is dying. Matayo igice cya 9 umurongo wa 18. Matthew 9, chapter 9, verse Mfite akana 19. kameze nabi. My little kid is dying. Sinzi ibintu byawe bimeze nabi muri iyi minsi. I don't know what things of yours which are Ushobora not good. kumeze nko kwa Yayiro. Maybe you are like Jairus. Sinzi bimeze nabi wawe. I don't know what's not good at your home. Hari ibintu bimeze nabi. Things may be bad. Hari ibintu bimeze nabi. Something is not Rero going aramubwira well. ngo umukobwa wanjye amaze gupfa. Jairus died. My daughter died. Ariko ngwino umurambikeho ikiganza cyawe. Please come and lay your hand upon her, Arahembuka. and she will be alive. Amaze gupfa. She has died Ariko already. ngwino umurambikeho ikiganza. But if you could only come and lay your hand upon Akirimo her, avugana na Yayiro, as you were talking to Jairus, hahita hazamo indi insida ikomeye. there came another incident. Umuntu wari umaze imyaka 12 ava amaraso. A woman with the blood issue for Ageze 12 iruhande years. rwa Yesu, When she came before Yesu abanza Jesus, kujya gukemura ikibazo cy'uriya mugore. Jesus wanted to take care of the issue of the Ibyo woman. kwa Yayiro bisa nk'ibyibagiranye. The issue of Jairus was forgotten. Akoze gahunda y'uriya mugore. She did the issue of the Amugore blood. yitaje cyangwa akemura ikibazo cyiwe. He solved her issue. Abirangije, After doing that, it was too late kwa Yayiro. it was too late to Jairus' family. Baramubwira ngo akana kamaze gupfa. They said the daughter has already died. Wirusha mwigisha.
mwigisha You teacher, mwibuke ya makuru ya Lazaro remember the story of Lazarus. iyo ujya kuba hano If you have been here, ntabwo Yesu akora mu gihe cyawe Jesus doesn't work in your agira time. igihe akoreramo He has his own time. ikibazo tugira The issue we have, nuko tubwira Yesu ibyo agomba gukora we ask Jesus to do something, tukamubwira n'uburyo agomba kubikora and we ask him how to do tukamubwira it, n'igihe agomba kubikorera and we give him the timetable. nababwiye ngo kwizera Yesu I said, believing no Jesus, kwizera isezerano believing the no promise, kwizera process believing the no process, kwizera timing and believing in his iyo time. urushije kimwe If you miss the target kwizera ni of one, kuba kuzuye your faith is kwizera incomplete. kujyana n'icyo Imana yavuze Faith goes with what God n'uburyo says, izabikoramo how he will do it, n'igihe the izabikorera time he will do it. yari ari kumwe na Yesu Jairus is with Jesus. ategereje ko Yesu akora He's waiting for Jesus to ariko do igihe kiza something. nk'icyarenze The time is going beyond, ibyo agiye gukora byarenze and the issue has also been umwana yarangije expired. gucikana The daughter has died already. igihe cyarenze There is no more time. n'isi rirasa nkaho itakiriho There is no way, kuko yatinze mu kibazo cy'uriya mugore because Jesus took much time on the issue of the woman of ariko the Yesu blood aramubwira issue. ngo tugende Jesus said, let's go. ageze hariya When they went, ubuzima burahinduka the life completely changed. umukobwa wari wapfuye The daughter was dead. arazuka He was raised again. So, nta mushinga n'umwe There's no single project Imana yateruye which the Lord has started yatereranye which he can fail. ntibirabaho Amen. babwire Hallelujah. iki kintu I may say nta this thing. mushinga n'umwe There is no single Imana project yatangije which God started. yakikije He did not finish. narabibonye mu buzima bwanjye I saw it in my personal narabibonye mu life. itorero I saw it in the narabibonye church. mu gihugu I saw it in the narabibonye nation. mu miryango I saw it in nta families. mushinga n'umwe There is no single Imana project yatangije which God started. yakikije He did not finish. si nk'abantu He is not like people. dutangira ibintu We start things tutazakomeza and we cannot continue. ariko icyo yatangije But what he started, iragikomeza he continues ikagisohoza to the end. niyivuga He says, igakomeza and he thanks, igasohoza and he will come to Pawulo na fulfillment. Sila bari muri gereza Paul and Silas in the prison. hari igihe batekereje ko Imana yananiwe Sometimes they thought God has failed ariko them. murebe uko byashoje Look at how it ended. imiryango yarakingutse The doors were open. Daniel ari mu rwobo rw'intare Daniel in the den of ni lions. umushinga w'Imana It was a project of umushinga God. wose Imana ibamo Whatever God started, usozwa neza it will end well. birangira bavuze ngo A time came that they Imana ya said, Danieli God of niyo Daniel, Mana He is the God. wibuke Saduraka Remember na Shadrach, Meshaki Meshach, na and Abednego Abednego. bari mu muriro They were in the birangira bavuga furnace ngo fire. They said, nimwashyizemo abantu batatu you put in three turabona people. n'uwa kane Now we see the fourth. kandi uwa kane And the fourth one arasa n'umwana He's w'Imana like the Son of God. birangira babona Imana They saw God at the end. ibyo Imana yatangije Whatever God started, nta na rimwe there's no single day itabisoza He will not fulfill So, them. ibyo tureba bisa n'ibyanze What we see like iyo impossibility, Yesu ahageze birakunda when Jesus comes, they realize niko byabaye ku ba Lazaro this happened to niko byabaye Lazarus, ku ba Yayiro this happened to niko Jairus. byabaye ku ba Dawidi The arwana same Goliyati things happened when David was facing Goliath. ntiyiga kugira nabi no kugira nka nigeze mu buzima bwawe God will never start doing bad things or failing when iracyari He's in Imana yo your life. kwizerwa He is the same God and faithful. tuyizamuriye amaboko We exalt our hands upon ndashima Him. ibyo Imana yakoze mu buzima We bwawe praise Him for what He did in ni mu your gihe life. cyo gushima Imana It's a time to praise hari God. ibintu nabonaga There are things I could see. Imana irambwira ngo ndeba And isezerano God says, I see the ariko promises, nkontorora na process but I also control the process. icyo Imana yavuze What God has said. icyo yavuze What God has said. nta na kimwe Imana yaburizamo umuntu atabishatse There is no single promise or process of God which can stop unless you personally want it to stop. reka nsoreze aho ngaho I can conclude from here. nubwo nababwiye ngo igira imbaraga zose So I said God is all powerful. nkababwira ko igira ubwenge bwose I said He is all omniscience. nkababwira ko igira liberite yose yo gukora And I said He has all the freedom, a total nkababwira freedom to yuko do. idashobora kubesha I said He can never lie. nkababwira yuko itagihinduka I said God is never changeable. nkababwira ko idashobora kunanirwa And I said He will never fail. ariko Imana ijya igengwa n'ibintu bibiri However, God, there are two icya mbere principles. igengwa n'ijambo ryayo Number one, He goes with His icya word. kabiri igengwa n'ubushake bw'umuntu Number two, it depends on your will. icyo yagambiriye cyose What He purposed gishobora kuburizwamo n'umuntu may only not happen because of you. amahitamo y'umuntu The choice of person niyo ahagarika ubushake bw'Imana can hinder the promise of God. ntijya iburiza mu bushake bw'umuntu He can never stop
your will. ntigenga amahitamo yacu. He can never control your Nibuka choices. ubuzima bwa Kayini. Remember the life of Cain. Nta muntu ntinya nka Kayini ku isi. I really fear Cain on the Buriya earth. umuntu akubwiye ngo ugiye guhura n'ikibazo, If a person says you are going to see a Imana problem, yabivuze, God said it, utangira kwitwararika. you start to behave in a certain way. Biratangaje It's amazing guhanurirwa n'Imana, to get a prophecy directly ugahanurwa from God. n'Imana, God directly prophesies ukaburirwa to you. n'Imana, And God warns you, ariko ukabicaho. and yet you don't obey. Imana niyo yonyine yabwiye Kayini, God himself told Cain, yamutumyeho umuntu, he sent a person, he iramubwira ngo didn't send a person to icyaha him. The sin kiritugatuga mu mutima wawe, is at the fence of your ushobora heart. kukinesha. You can resist the Ariko sin. Kayini aranga, Cain did not obey kugeza igihe yakoze icyo to the yagambiriye. time he did what he Icyo purposed. twagambiriye So what we planned nicyo kijya kigamburuza Imana. will only fail the plans of Icyo God. Imana yagambiriye cyiza What God planned to gihagarikwa us n'ubushake bwacu bubi. can only stop because of our bad will. Muribuka ubuzima bwa Adamu na Eva. Remember the life of Adam and Eve. Imana imuheza gahunda, God gave them projects, iramubwira ngo ubyigengaho byose, and he said you will control ariko dominions ushobora from me, guhitamo icyiza but you can choose what's cyangwa good for you. ugahitamo ikibi. You can choose the bad things. Eva ahitamo ikibi, And Eve chose what was Adamu bad. aramukurikira ahitamo ikibi. Adam followed, also chose Imana that. ibura icyo ibikoraho. And God did not Niko interact. bigenda rero. That's how it is. Turimo turavuga umugambi w'Imana, We are speaking of the purpose of gukomera God, kw'icyo Imana yavuze. the strength, the power of what God said. Imbogamizi yonyine ikomeye ibuze icyo Imana yavuze gukomera ni ubushake bwacu. The only hindrance that can make what God said not to be strong enough, it's your own will. Ntigenga amahitamo yacu. God is not responsible of your choice. Ushobora guhitamo kwikerereza You can choose to be late, cyangwa ushobora guhitamo kujyana n'Imana ukayoboka. or you can choose to follow God. Ezekiyeli yatubwiye 33:11 Ezekiel said in the chapter 3 verse 11, ngo iminsi mumaze muzenguruka the days you have been wandering, muhindukire, turn around. nimuhindukira nzabahindukirira. When you turn around and I turn back to you. Nkunda igihe cyo guhindukira cy'Imana iyo kigeze. I like the time of God to turn So around. ari cyo Imana yavuze. They are what God said. Niba dushaka yuko igikomeza, If you want it to be strong, mureke duhindukire. let us turn around. Tumaze iminsi turi mu masomo. We have been around in Bimwe lessons. mu zo tubona byinshi ni amasomo Some of the things we get are lessons, atubwira ngo duhindukirire Imana. which says let's turn around and turn back Imana to God. iradukebura. God is warning you. Nubwo ufite ubushobozi, Though you have power, ntishobora kutugarura mu migambi yacu mibi. though He has power, cannot stop your bad will. Irashaka yuko duhindukira He wants you to turn back kugira ngo tuyoboke ituyobore. so as you may follow His ways, Ibyo and then He yagambiriye guides you. ibikore. And then let Him do what He purposed. Muzi amakuru ya Yona You know the story of Jonah. ahunga ava ku Mana. When he left God, Yari ifite umugambi mwiza ku buzima God bwiwe. had a good purpose upon his life. Yaramubwiye n'ibyo agiye gukora, And He told him what he would ariko do. aho kujya mu cyerekezo But cy'Imana instead of following the path of agita God, Rushishi. he went to Tarsus. Imana iramukurikira, And God followed him. imusanga mu bwato, And He met him in the boat. iramukurikira, And He followed him. ajya munsi, And he was in the beam. imusangayo, And He followed him there. iramukurikira, And He followed him again. aramanuka ajya mu He mazi, went deep down in the sea. iramukurikira. And he went Yari back. ifite kumugarura, He was calling ariko him back. ntiyamugaruye. But he could not bring him back. Igikurikira umunyabyaha He followed the sinner. ntifite ubushobozi bwo He kumugarura. has no power to turn him back. Amahitamo yawe Your choices yohitamo kwihindukirira, may choose to turn back to Him. ariko udahindukiye If you don't turn back to ikomeza Him, kugukurikira. He can follow you. Niko yabigenje kuri Adamu na Eva. What He did for Adam and Eve. Irabakurikira, He followed them. iravuga ngo Adamu uri He hehe? said, "Where are you, Adam?" Aramubwira ngo He nishe, said, "I've hidden. ntunkurikire nishe. Don't follow me, I'm hidden." Kimwe na Adamu na Eva, It's the same as Adam and Yona Eve. aravuga ngo nishe, He said, "I'm ni hidden. munsi nishe. I'm under." Iramukurikira, And he followed them. ajya mu mazi, And he went into the sea. iramukurikira, He followed him. ajya mu ifi, He went in the dust. iramukurikira. He followed him. Ageze mu ifi, When he was the fish, arahindukira, he turned abwira back. Imana ngo Mana He yanjye, said, "Oh my Lord, naraguhemukiye, I have failed you. ubu ngubu nciye bugufi. Now I humble myself." Asengera mu nda He y'ifi. prayed in the womb of the fish. Imana iradusaba guhindukira God is asking you to turn kugira back ngo umugambi wayo so as His purpose ukomere mu buzima may be bwacu. strengthened in your life. Harageze yuko This is your high time uhindukirira to Uwiteka. turn back to God. Imana iracyagukurikiye God is still following kugira you ngo uyihindukire. so as you may turn back to Him. Nimuhindukire,
turn back to God. ubutumwa bwose navugaga, The gospel I was sharing umugambi to you. w'Imana navugaga, The plan, ni purpose umugambi of wo God. gukorera Imana, The purpose of ni serving God. umugambi wo kubana n'Imana, The purpose of ni being with umugambi wo God. kumvira Imana, The purpose of ni listening to umugambi wo God. gutura Imana, The purpose of ni offering to umugambi wo God. kuramya Imana, The purpose of ni praising God. umugambi wo kubaha The Imana, purpose of obeying ni God. umugambi wo The kuyoboka purpose of following no God kuyoborwa. and being guided by Him. Nibwo bushake bw'Imana. And that is the will of God. Burashaka ko abantu bose bakizwa. He wants all people to be saved. Imana iguhe umugisha, May God bless you. wumve ijwi ry'Imana, May you listen to the voice of God. wumve igihe cy'Imana, May you know the time of God. uhindukirire Uwiteka. May you turn back to Jesus. Mana ndagushima, Father, Lord, I thank you. twakomeje kumva ijambo ryawe. We have listened to your word. Ubushake bwawe burakomeye. Your will is so powerful. Urashaka ko duhindukira. You want us to turn back to you. Tumaze iminsi We have been turi ibyigenge, independent for so long. tumaze nk'umwana w'ikirara. We are like prodigal sons. Twishimira kuva mu rugo kwa data, We are happy to leave the family of our father. twishimira uburenganzira bwo hanze. We want outside freedom. Uradushaka mu rugo, Yet you want us in the mu family nzira nziza. in a good way. Mwami wanjye utuyobore. Father, Lord, guide us. Ndabizi neza kudukunda, I know how much you love us. kandi niyo mpamvu tuganiriza. And that's why you can take your time Ijambo to ryawe speak to riravuga ngo us. abo nkunda ndabacyaha. The Bible says, I want those I love. Urabwira Abanyarwanda You are speaking to Rwandans. n'abumva izi ndimi dukoresha, And whoever listening to another language, bahindukire Uwiteka, they may turn back to you. baguhindukirire, Let them turn back to you, Lord. baguhindukirire, Let them turn back to imitima you. ihindukire, Let our heart turn back to intekerezo you. zihindukire, And we mind also turn back ubwenge to you. buhindukire, Let our mind turn back to you. dukoreshe imbaraga neza. May we use wisely our strengths. Uradukunda You love us, O Lord, kandi utwitayeho. and you care much about us. Icyubahiro ni cyawe The glory belongs to you none iteka ryose. today and forever. Amen. Amen. Murakoze.